The application of artificial intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. So artificial intelligence application একটা ডিপেন্ডেবল সোর্স অফ ইনপুট এর অ্যাজ অ্যান ডিপেন্ডেবল সোর্স অফ ইনপুট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ র্যাশনাল ডিসিশন মেকিং এর জন্য এটা একটা ডিবেটেবল ইস্যু। এই স্টেটমেন্টটাকে ক্রিটিক্যালি এক্সামিন করতে বলছে। সো লেট আস সি হাউ ইট ক্যান বি ক্রিটিক্যালি এক্সামিন্ড। The application of, one second, so artificial intelligence is the future of government efficiency, transparency, and citizen service, but it must be used responsibly with accountability and safeguards. তো সুন্দর পিচাই বলছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি আর ট্রান্সপারেন্সি আর সিটিজেন সার্ভিসের ফিউচার, কিন্তু এটাকে রেসপন্সিবলি ইউজ করা উচিত অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর সেফগার্ডস এর সাথে। অ্যাকাউন্টেবিলিটিও হওয়া উচিত এটা কিছু, আর কিছু সেফগার্ডসও হওয়া উচিত এটা যাতে কোনো মিসইউজ না হয়। অ্যাকর্ডিং টু আ রিপোর্ট বাই ম্যাকিনসি, artificial intelligence can increase global GDP growth by 16% by 2030. Questions remain about its fairness, potential biases, and the erosion of human responsibility in governance. ম্যাকিনসির একটা রিপোর্টের অনুযায়ী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গ্লোবাল জিডিপি গ্রোথকে 16% অব্দি বাড়িয়ে দেবে 2030 অব্দি, বাট এটার ফেয়ারনেস, এটার মধ্যে যে বায়াসেস আছে, পটেনশিয়াল বায়াসেস, আর ইরোশন অফ হিউম্যান রেসপন্সিবিলিটি ইন গভর্নেন্স যেটা এর জন্য হচ্ছে, এগুলো সে রিলেটেড কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কোয়েশ্চেন্স রিমেইন অ্যাবাউট ইটস ফেয়ারনেস, পটেনশিয়াল বায়াসেস অ্যান্ড ইরোশন অফ হিউম্যান রেসপন্সিবিলিটি ইন গভর্নেন্স। তো অ্যাপ্লিকেশন অফ এআই ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ র্যাশনাল ডিসিশন মেকিং। So the first application is in policy formulation, data-driven decisions. For example, artificial intelligence predicts disease outbreaks by analyzing health data. The second is policy impact simulation. For example, artificial intelligence models simulate the economic impacts of tax reforms. The third is sentiment analysis. For example, artificial intelligence tools gauge public opinion on social media regarding policy proposals. So these are the three aspects of policy formulation. In policy implementation, artificial intelligence plays a very important role in resource allocation. For example, urban planners use artificial intelligence to optimize public transport systems based on population growth predictions. Service delivery. Artificial intelligence automates routine tasks, improving responsiveness and efficiency. For example, Ask Disha chatbot of Indian Railways. The third is process automation. For example, artificial intelligence automates document verification for passport applications. The next is monitoring, fraud detection. For example, artificial intelligence in tax systems flags suspicious filings for further investigation. Of course, fraud detection. So tax systems এ যদি কোনো suspicious filing করে কেউ, সেটাকে artificial intelligence flag করে দেয়
ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য। দ্য নেক্সট ইজ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, ইউজ ফর রিয়েল টাইম মনিটরিং অ্যান্ড রিসোর্স অ্যালোকেশন। For example, artificial intelligence helps disaster management teams allocate resources efficiently during emergencies. The next is transparency and accountability. By documenting the rationale for decisions and maintaining audit trails. তো মনিটরিং, পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন আর পলিসি ফর্মুলেশনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের রোল আছে। Singapore's Smart Nation initiative using artificial intelligence in public administration to enhance urban living, governance, and public services. Now, ethical issues might arise as noted by the National Strategy for AI, NSAI 2018. The first is algorithmic bias. For example, Amazon's recruitment artificial intelligence was found to favor men over women. The second is humanity. Virtual assistants, for example, Alexa, may reduce human to human interaction, impacting social relationships. Evil genies. Artificial intelligence chatbots like Microsoft's Tay inadvertently promoted hate speech due to poor programming. Singularity. Worries about super intelligent AI surpassing human control, as seen in debates on AI safety. Accountability. It is often unclear who is responsible for AI driven decisions: developers, administrators, or the system itself. কে রেসপন্সিবল এআই ড্রিভেন ডিসিশনের জন্য? ডেভেলপার্সরা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস না সিস্টেম নিজেই? তো কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। ট্রান্সপারেন্সি, ব্ল্যাক বক্স প্রবলেম আছে। দ্যাট ইজ example, AI used in welfare programs might deny benefits without clear reasons, leading to lack of trust. Fairness. For example, artificial intelligence in public services could favor urban areas over rural regions due to data imbalance. So, privacy issues আছে। AI based surveillance systems might misuse citizens' private data for unintended purposes. Autonomy, that is another issue. Automated decision making in refugee applications may overlook individual circumstances, reducing human compassion. তো ইন্ডিভিজুয়াল সার্কামস্টান্সেসকে ওভারলুক করে দিতে পারে, হিউম্যান কম্প্যাশনের এলিমেন্টটা এটা কমে যেতে পারে, স্পেশালি রিগার্ডিং রিফিউজি অ্যাপ্লিকেশনস। So the way forward would be international collaboration. So OECD AI principles, Organization for Economic Cooperation and Development, artificial intelligence principles, Australia artificial intelligence ethics guidelines, European Union Artificial Intelligence Act can provide a guiding light in this regard. Promoting inclusive artificial intelligence, which will prioritize equity, diversity, and accessibility. Equity, diversity, and accessibility. Inclusive AI ke promote kora uchit. Equity, diversity, or accessibility. EDA. Inclusive AI, EDA. Equity, diversity, accessibility. Benefiting all segments of society is very essential. সব সেগমেন্টস অফ সোসাইটি যাতে এটাতে বেনিফিট হয়। ফর এক্সাম্পল, রেসপন্সিবল এআই or hashtag AI for all of Niti Aayog. Adherence to UNESCO's recommendation on ethics of artificial intelligence and ethical impact assessment, EIA. তো আমরা environmental impact assessment জানতাম, এখন ethical impact assessment এসেছে, আর ইউনেস্কোর recommendation on the ethics of artificial intelligence, এই দুটো আমাদের মানতে হবে। এই দুটো AI projects should adhere to UNESCO's recommendation on the ethics of artificial intelligence and ethical impact assessment, which is essential for ethical use of AI. Ma, তুমি